ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ। 3 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਤੇ ਵਾਪਸ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ। ਨਾਜ਼ੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਫ ਕਾਰਨ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ 66 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹਾਰ। ਰਾਜਕੋਟ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 2 ਰੂਸੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰੈਂਕ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸੋਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਮਾਰਕ ਵੈਂਡੇ ਹੇਈ ਨਾਲੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਦਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ 437 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਹੋਟਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 60,000 ਹੋਟਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। 5 big issues out there that have been on the table, and we've been bargaining since April, and we haven't made any progress, and economics is one of them, but everybody's dealing with inflation. Folks need a raise, but also we have to negotiate money for health care, and those costs are always going. The wages are a concern because obviously inflation is making it hard. I have 6 kids, and so providing for 6 kids with the wages and the benefits and all the other things, it's something that keeps us going. Also issues on technology. Artificial intelligence is a huge issue, and just the technology coming at us that could eliminate jobs. ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 4ਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। Yes, I do have a comment. Okay. Can you share them with us? Sure. No, I'll share with you very, very frankly what we told the Canadians. One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. 2, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to
to factor in if you have to understand what is going on out there. And our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened, our consulates have been attacked, and often comments are made about there's interference in our politics, and a lot of this is often justified as saying, well, that's how democracies work. But if there are ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਐਂਥਨੀ ਰੋਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। To offer Parliament's unreserved apologies for what happened on Friday. The Speaker was solely responsible for the invitation and recognition of this man and has wholly accepted that responsibility and stepped down. This was a mistake that has deeply embarrassed Parliament and Canada. All of us who were in this House on Friday regret deeply having stood and clapped, even though we did so unaware of the context. It was a horrendous violation of the memory of the millions of people who died in the Holocaust, and it was deeply, deeply painful for Jewish people. It also hurt Polish people, Roma people, 2S LGBTQI+ people, disabled people, racialized people, and the many millions who were targeted by the Nazi genocide. Every year, there are fewer and fewer Holocaust survivors to share firsthand the horrors of what they experienced, and it is therefore incumbent upon us all to ensure that no one ever forgets what happened. I also want to reiterate how deeply sorry Canada is for the situation this put President Zelensky and the Ukrainian delegation in. It is extremely troubling to think that this egregious error is being politicized by Russia and its supporters to provide false propaganda about what Ukraine is fighting for. Friday's joint session was about what Canada stands for, about our steadfast support of Ukraine's fight against Putin's brutality, lies, and violence. It was a moment to celebrate and acknowledge the sacrifices of Ukrainians as they fight for their democracy, their freedom, their language and culture, and for peace. This is the side Canada was on in World War II, and this is the side we are on today. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Do me a favor, just get your union guys, your leaders, to endorse me. And I'll take care of it. USA! 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 To the striking workers, I support you in your goal of fair wages and greater stability, and I truly hope you get a fair deal for yourselves and your families, but if your union leaders will not demand that Crooked Joe repeal his electric vehicle mandate immediately, then it doesn't matter what hourly wage you get. It just doesn't make a damn bit of difference, because in 2 to 3 years, you will not have one job in this state. And you've seen it happen before. You can be loyal to American labor, or you can be loyal to the environmental lunatics, but you can't really be loyal to both. It's one or the other. And I never heard of the word indictment. Now I get indicted like every 3 days. ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਂਟੋਨ ਕੋਰੀਨੇ
ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Because since 2014 we started the process which we colloquially may call lawfare, meaning that we try to use each and every possible international legal mechanism, tool and instrument in order to bring Russia as a state to responsibility and its citizens, nationals, to accountability for the crimes committed in the territory of Ukraine. And it was really a very, I would say, active and effective job in preparing this application, in signing it, in sending it. In that particular circumstances, it was not the easiest task. Of course, you understand, the second day or the third day of the full-scale invasion of Russia, but we did it, and of course the main battlefield is on the ground, and we will win due to our heroic Ukraine's armed forces. But we understood also that we as governmental lawyers, we need to do our job and we need to pursue justice. So I think that this tribunal is important because it can bring to accountability all that circle of people who were and are still engaged in making instructions and orders for this aggressive war to happen. I believe that this is something what is important for us to say that accountability and justice is taking place. And again, I'm sure that we need to have this portfolio of these judgments for us to show that it's not only Ukraine and our partners in political statements say that Russia violated international law, but that also international courts and tribunals say this. So I do not believe this is an economic exercise, and I do believe that the world in general needs legal reaction to this situation, and part of this legal reaction shall be these international courts and tribunals' decisions. I think that it is important for Ukrainian citizen, whom I am, to show that lawyers and government officials, we support our actions to the best of our capacity. And I think that it is important that in some time after we win this war on battlefield, there might be questions: what did you do during this big war? Where were you? What was your portfolio for that time? And I think that if we'll be able to say that we were in international courts against Russia and we won, and Russia was claimed to be a violator, I think this would be important. ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰੋਨੋ ਕਾਰਾਬਾਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਗਰੋਨ ਕਾਰਾਬਾਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਮੀਨੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 40,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2850 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। So the first thing I want to say is I agree with everything the Republicans on the stage are on the right side of this issue. Militarize the southern border, stop funding sanctuary cities, and end foreign aid to Mexico and Central America to end the incentives to come across. But I do go a step further. You're right about that, Ilya. I favor ending birthright citizenship for the kids of illegal immigrants in this country. Now, the left will howl about the Constitution and the 14th Amendment. The difference between me and them is I've actually read the 14th Amendment. What it says is that all persons born or naturalized in the United States and subject to the laws and jurisdiction thereof are citizens. So nobody believes that the kid of a Mexican diplomat in this country enjoys birthright citizenship. Not a judge or legal scholar in this country will disagree with me on that. Well, if the kid of a Mexican diplomat doesn't enjoy birthright citizenship, then neither does the kid of an illegal migrant who broke the law to come here. And as the father of 2 sons, it is hard for me to look them in the eye and say, you have to follow the law, when our own government fails to follow its own laws. That's how we really go the distance and solve this problem and restore the rule of law in the United States of America, because that is part of what it even means to be an American.
I do have a lot of sympathy for the workers, however. People are going through real hardship in this country. I've been through hardship growing up. My father stared down layoffs at GE under Jack Welch's tenure at the GE plant in Evendale, Ohio. My mom had to work overtime in nursing homes in Southwest Ohio to make ends meet and pay off our home loan. So I understand that hardship is not a choice. But victimhood is a choice, and we choose to be victorious in the United States of America. You know what, if I was giving advice to those workers, I would say go picket in front of the White House in Washington, D.C. That's really where the protest needs to be. At the same time, wages remaining stagnant. What we need is to deliver economic growth in this country, unlock American energy, drill, frack, burn coal, embrace nuclear energy, put people back to work by no longer paying them more money to stay at home, stabilize the U.S. dollar itself, and rescind a majority of those unconstitutional federal regulations. ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਇੰਫਾਲ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। Over the death of 2 students. Last night, the photos of Rustam murder was circulated throughout media. We want the murderer soon. And please, justice be served. And we will boycott class in our schools. And we want all the private school students and all the private school students and school and state government teachers to join in this protest. ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ YouTube ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਵੱਛਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं। मेरे साथी यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं भी आपके जैसा ही हूं, अलग थोड़ा हूं। 15 वर्षों से मैं भी एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड रहता हूं। मेरे पास भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है। फ्रेंड्स, मैं वर्षों से ये देखता रहा हूं कि कैसे आपका कंटेंट देश के लोगों को इम्पैक्ट करता रहता है, और हमारे पास एक मौका है कि इस इम्पैक्ट को हम और इफेक्टिव कर सकते हैं। हम एक साथ मिलकर देश की बहुत बड़ी आबादी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम एक साथ मिलकर कितने ही लोगों को, मैं देश की इतनी बड़ी क्रिएटिव कम्युनिटी के बीच में हूं, तो मेरा मन करता है कि मैं आपसे कुछ विषयों पर बात करूं। ये विषय ऐसे हैं जो मास मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। देश की जनता की शक्ति इनकी सफलता का आधार है, लेकिन हमें रुकना नहीं है।
जब तक ये स्वच्छता भारत की पहचान न बन जाए, हम रुकेंगे नहीं। इसलिए आप में से हर एक की प्रायोरिटी में स्वच्छता जरूर होनी चाहिए। दूसरा विषय है डिजिटल पेमेंट्स। यूपीआई की सफलता के कारण भारत आज दुनिया की डिजिटल पेमेंट्स में 46% हिस्सेदारी रखता है। आप देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करें। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ 353 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 49.4 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 286 ਦੌੜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਮ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, 3 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਤੇ ਵਾਪਸ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ, ਨਾਜ਼ੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਫ ਕਾਰਨ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ 66 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹਾਰ। ਰਾਜਕੋਟ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।